Hoi, ik ben Keira en ik wil graag highlights en dat het zeg maar natuurlijk uitgroeit en een beetje de puntjes wel. Okay, Keira wants natural highlights and she wants to cut off the dry ends of her hair. So that will do with the hot scissor of Jaguar. So she has no split ends for half year. Wil je een rondje draaien? She turns around to show you her current hair. And it's natural color, so you don't gonna damage this beautiful hair. Start coloring. Friends on YouTube, Keira, first time modeling for me. Take out the pin. Gonna work with chopstick. Give her a natural highlight effect. So pin up the hair over the half of the head. Set up her hair aside. Create a color. Can show you the color into the video. And I'm never going to damage this hair, because yeah, she's still young and she lost long hair, that's why. So start in the back. Don't have to do it with foils because this will certainly overheat the process. And start on the lines. So turn her so you can watch with me. Take a needle comb. And like I do with the balayage, I'm not going to set in straight hard lines. First take off the color off the brush and gently start on the line. So it gives no hard line on the first part of her hair. Building up the color. Put in an extra protection system of the glint line. Massage the color nicely in. Lay it on the hair. Clean my clubs. Take about 1/2 centimeter. Oh, die knoopjes ben je straks allemaal kwijt. Dat is wel fijn. Lift out some hair. Go to my collar. Start with soft lines in the start. Then building up the color to the ends. And massage this gently in. Lay it on the hair. Clean my clubs again. And so I do all I have. Want je haar komt altijd vochtig uit. En een goede borstel is belangrijk. Ja, ik heb het idee elke keer als ik zo'n soort shampoo gebruik dat mijn haar heel snel vettig ligt. Maar het kan ook zijn dat je borstel niet meer goed is. Ja, En als je een borstel hebt die de vetten verspreidt over je haar, dan heb je daar geen last van. wat voor borstels dan? Ja, ik zelf vind de Olivier Gouden borstel heel erg fijn. Die is ten eerste overal dezelfde prijs, of je nou bij bol.com koopt of bij de kapper. En je mag hem alleen maar zelf gebruiken. En hij neemt de eigenschappen van je haar over. Ja. En dat is het mooie van die borstel is dat. Die trekt ook nooit aan je haar. Het enige is, als je jouw haar hebt, moet je op de kop gaan hangen om te beginnen met borstelen. Anders kom je niet door je haar heen. Je hebt te dikke boshaar. Now I'm getting in the layers a bit to the top, so I take a little bit more hair and I take a little bit more waving between it, so I get a much nicer effect. And because I put the conditioner in, you don't smell anything of damping of the products. They are all sealed, so they cannot damage the hair.
Het fijne van deze manier van werken is ook dat als je met folies werkt, het duurt veel te lang. Die laag waar onderin is dan al lang klaar, de hele tijd die bovenin eigenlijk pas begint. Daardoor krijg je dus meer beschadigingen. Ja. Okay, now we leave this for a half hour and then rinse it out and then back for cutting our hair. Jaren. Nee, Keira vindt niet weer alles. Nee. Mensen vinden mij wel echt een Keira. Ja. The girls are still talking to each other. She has a girlfriend with her. After a half hour, rinse it out. So I have a really natural highlights. And those things you see only when they are dry. But she wants to keep the longest length. I told her about this brush. It's her Olivia Garden brush. And when she brushes her own hair, she has to start upside down in the underlines. That I learned also in little children, because otherwise they still have knots in the underline and you have to get rid of them. The stokjes weer. Now what I told you, do this cut with a hot tool because it's very important to stay in the best condition. So pin up the hair once more. Start an underline to create the first line. Put the scissor on 140 degrees Celsius. It's the TCC1 CARECUT of Jaguar. She loves layering, but that I explain you when I do her standing, because I do her hair standing and cutting then, so you can see the layers much better, and I can explain to her what the layers are. Echt alleen de dode puntjes. Oh, je doet dat echt. En een beetje laagjes, maar dan een beetje meer. Ga ik je daaruit uitleggen. Eng. Eng? Verhitte schaar. Dat is helemaal niet eng. Dat is niks engs aan. Merk jij niks van, ik alleen maar. Dus ik tegen mijn handen houden. Nee, dat is gewoon. Put my cape aside, because there's still no capes with a flat back. I'm gonna sit, because I have to get down to earth. Watch at the hair. Watch what is dry, it's about 3.5 centimeters. That I take off, because her hair will certainly grow it back in a half year, and even more, I think, when she comes in a half year to cut her hair again with a thermic scissor, it's about 9 centimeters longer. So I don't have to take off much then. This is just a line that I can work on. To the front also. Ik vind het ook wel mooi als het een beetje puntachtig voor. Dat komt goed, Sophie. She likes to have it a bit like this, in a V. So I start the V by first making a center line, then go up about 1.5 centimeter on the corners. And this I need again for the guide to the front. Take a little bit more on it. Stay about 2.5 centimeters from the center of the skull. Oh, Keira, er gaat echt zo weinig van af met nog steeds lange haartjes. Nog steeds lang haartjes. Zo, ik zie lang. Oh, nog een blok. Gewoon niet. Stop gewoon met joken. Als je ze wil vangen in de slaapkamer moet je een washandje om je hand doen. Dan zien ze je hand niet komen. Ik lay them back down. Do this of course also on the right side. Go to the line of cutting. Working up. Hij is nog niet bezig aan de bovenkant van je haartjes. Nee, maar dat is nog steeds. Vorige keer was bij de kapper en toen had ze zeg maar niet in de middenschijn geknipt. En toen was het heel oneven toen het wel in de middenschijn zat.
Maar dat kan niet op de manier waarop ik het ga knippen. Ja. In the meantime, we talk about the hairdresser who did her first cut. She was out of the center, but the way I do it is not, cannot get out of the center because I always use the skull as a base, and that, for those who watch my YouTube videos, know this. Now this is on the best conditions her hair can be, because now it's nice, thick on the ends, and it stays this thick. So this doesn't damage anymore. So now we go to the front. All the pins, lay the hair to the front, go over the center line, onto the neckline, lay the hair aside. Now I'm ask her to stand up. Staan. En dan mag je naar mij toe komen. En dan mag je je hoofd naar voren gaan doen. Now she loves layering. I parted the hair over the center line, so I lay all the hair into the beautiful rounding of her skull. And because I take the rounding of the skull, I don't have to be afraid of not having the center line. Mijn uitgegroeide bangs die mogen op zich wat in het kin geknipt worden als je dat wil. Ja, maar ik ga sowieso je lagen anders zetten, die zitten niet zo heel mooi. Ja. Nee, dat snap ik, maar het is beter dan hoe ik het de kapper zelf opdoe. Ja, maar kijk op de ongelijkheid van je laagjes. Ja. Now she loves to have layering. The underlines, this is the rest over of bang, it's growing back. So this is the line, so this is the length, and this is the over length. It's too much, and it lay not in the real good lines. So what I do, I take my scissor, go stand in front. Je gaat draaien en dan maak je een beetje zo staan. Ik ga niet staan. Near to her breast is the length of her hair. I watched at the curtain bangs that are in the center. So now I'm going to work in some layering. So I work my way down to the line. Ik heers juist goed haar. Ik vind het echt eng knippen. Ja, dat is ook een beetje eng. Maar het is wel de mooiste manier. Want nou is jouw haar jouw haar. Coming to the other side. Of course, here's the same. Turn it back to you, so you can see the hair laying there. Go in like this, pointing to the line of cutting. Now I'm certain she has the best hair she can get. Turn up het. Nee, maar even schouders zien. Yes. Mag je de onderkant ook doen. And this is also a very good way to do little children's hair, because they don't want to have a long time into the chair. Then throw this to the back. So I have the girl back. So now she can sit and I do the front a little bit more. In mijn gedachten ging er in één keer heel veel af. Is niet zo. Gelukkig heb ik dikke haren. Hè? Ja, het is niet altijd even een pretje om dikke haar te hebben. Nee, zeker niet. Met wassen is het heel lang. Nou, maar lieve schat, het is ook echt een heel gewicht wat aan je hoofd hangt. En als je het nat laat. Now I'm gonna watch what the rest over of the curtain bang is. Don't take much, take halfway the fontanelle. Ik wil toch mijn kinderen niet korter doen. Nee, dat komt goed. And take only the first line, so take about halfway the curtain bang. I'll show you that in a second.
and do this on both sides. So after long hair aside. Coming to the front. She told me she don't want it shorter than the chin line. So take it up into the chin line, go in with my scissor, let it gently flow down. So you have only that playful effect on the front. Come to the other side. Maar je heeft dadelijk zo lekker haar. Fijn dat ik geen split ends meer heb. Die heb je echt niet meer. Nee, want die had ik heel veel hiervoor. First make the longer line and then only in the front go a little bit shorter, not much. Make sure I have the center line. And then I have also the rest over of the old line and did it also thermic. And I'm certain it's not too short because it will jump up, but then it stays on the chin line. And otherwise is the gap also too large between the longer hair and the front. Now so far the cut, so now I can dry this hair. I can. Nou, toen was mee beginnen dan hè. Ja. Gaat het een soort... She has normally a bit wavy effect, but also a bit dry. Then now, of course, the ends are gone. So what I do is I take off the Lancer line a smooth. Smooth is a product that will activate by the heat of the tools. Applying this on and in the hair. And it smells really delicious. Like all Lancer products do. I can already feel the difference with the thermal cut. Ben je wel eens gesponsord door, zeg maar? Ben je wel eens gesponsord? Nee. Nee, de enige die af en toe wat sponsort is de gereedschap dinges. En voor Lancer krijg ik wel eens een olietje of zo, maar het is niet dat je geld krijgt of dat soort dingen. Het is niet zoals influencers, maar gelukkig ook maar, want als ik een influencer zou zijn, dan moet ik ook liegen. En dat wil ik niet. Ik ga niet tegen jou liegen, want ik lieg tegen, als ik tegen jou lieg, lieg ik ook tegen mij, snap je? Ik kan dat niet, ik kan niet liegen. Ik wil dat niet, ik wil gewoon eerlijke dingen doen. Dat is ook waarom dat ik ben gaan YouTuben. Je hebt best wel veel volgers. Ja, voor een kapper zeker. En dan zeker als je vanuit gaat dat ik gewoon Theo Knoop kapper heet. Want knoop is niks in het Engels en kapper is ook niks in het Engels. Dus alleen maar in het Nederlands is knoop en kapper iets, Belgisch. Maar dat is het dan ook. Now I start this with an ultra light brush because then I have more soft effect in the hair. Maar het is echt prachtig, de highlighters. Dat is nu ook heel mooi zacht, heel natuurlijk. Maar voel je ook hoe zacht je haar is? Heel leuk. Die borstel, die blijft niet meer hangen in de punten. En dit blijft je dus nu bijna een half jaar houden. Dat is wel fijn. Ik heb nog nooit zo'n zachte kreun gehoord. Zo'n zachte peut. Ja, ik maak bijna geen geluid. Ik kon dit niet iedere dag doen, hè. Even schatje.
Ik kon het niet iedere dag doen. Nee, snap ik. Wel fijn dat ik dit natuurlijk zelf niet doe. Het is fijn dat het andere doet, hè. Ja. Ik vind het ook wel leuk om te doen, hoor. Ik vind kappers zijn wel een leuk vak. Ja. Mijn mooiste beroep. Now to give it a more special effect, she really likes when she blows out her hair also a little bit layering on top. So I take off on top some hair, go in, do this of course with the T.K.S scissor, and bringing a little bit layering, so only in the top. Go back over the same line till I get at the half of the head. Have time pointing to the underline, so I'm certain that it's not too short. Do the same of course on the other side. Now when you have hair as much as this, you can do this of course. But making sure you have soft lines and not hard lines. Go back over the same line. So now I have a soft layering and you get a lot more volume when you take the hair up. You get it more playful. En waar zit je? Oh ja. Zie je ziet geen happen? Want dat moet je niet hebben, want je krijgt er niet uit. Maar je hebt wel veel stoere haar. Ik heb het. Okay, we're going to work a little bit blowout because her friend would like to try this. But it's very heavy hair, so and she really likes this hair and make photos of this straight line because then you can see the colors even better than with curly effects. But now we're going to work this out. Hier zit de warmte en de sterkte. Ja, en dan moet je naar haar trekken. Dat moet ik ook altijd bij mezelf. Ja, maar je hebt allemaal haar. Ja. Dat lukt wel. Zet een maatje ernaast zetten. Bro, welke blowout? Ik heb niet echt bij jou. Je kan ook met de steltang doen. Zullen we dat proberen? Ja. Zou ik Kan je dat dan mezelf doen? Yes. Bij zelf doen? Ja, dat is denk ik makkelijker. Oh, het wordt gelijk even. Dat mag ik wel bij jezelf doen. Tuurlijk mag je bij jezelf doen. Dat is toch leuk? Maar jij kunt beter die andere erop zetten, die zelf eromheen witten. Het gaat makkelijk met jouw haar. Jouw haar is lichter. Ja.
Ja, dat mag. Dat mag. Nee, mag je altijd alles. Ik ben een makkelijk mens wat dat betreft. Hoi, ik ben Keira en ik wil graag highlights en dat het zeg maar natuurlijk uitgroeit en een beetje de puntjes weg. Okay, Keira wants natural highlights and she wants to cut off the dry ends of her hair. So that will do with the hot scissor of Jaguar. So she has no split ends for half year. Wil je een rondje draaien? She turns around to show you her current hair. And it's natural color, so you don't gonna damage this beautiful hair. Start coloring.